Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to solve some important MCQ questions on molecular basis of inheritance as a part of STGT and STPGT examination, and also as a part of NEET and TBJEE examination syllabus. So let's begin. The first question is, who discovered the double helical structure of DNA? The DNA the double helical structure কে আবিষ্কার করেছিল? Watson and Crick, Mendel and Morgan, Hershey and Chase, Avery and MacLeod. The correct answer is Watson and Crick, who discovered the double helical structure of DNA. Which nitrogenous base are purines? এর মধ্যে থেকে কোন নাইট্রোজেনাস বেসটাকে পিউরিন বলা হয়? Adenine and guanine, cytosine and thymine, adenine and thymine, guanine and cytosine. The correct answer is adenine and guanine is known as the purines. What type of bond connects complementary bases in DNA? যে DNA এর মধ্যে যে পরিপূরক বেসগুলি কোন ধরনের বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে? কোভ্যালেন্ট বন্ড, হাইড্রোজেন বন্ড, আয়নিক বন্ড or peptide bond. So the correct answer is hydrogen bond. So DNA complementary bases are connected together by hydrogen bonding. Which enzyme is responsible for unwinding DNA during replication? DNA যে replication হচ্ছে তখন যে ডিএনএ দুইটা স্ট্র্যান্ড সেটাকে সেপারেট কি করছে? ডিএনএ লাইগেজ, হেলিকেজ, ডিএনএ পলিমারেজ, টপোআইসোমারেজ. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ডিএনএ হেলিকেজ. দ্য রেপ্লিকেশন অফ ডিএনএ ইজ, যে ডিএনএর যে প্রজনন কী ধরনের? কনজারভেটিভ, সেমি কনজারভেটিভ, ডিসপারসিভ অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ দ্য রেপ্লিকেশন অফ ডিএনএ ইজ সেমি কনজারভেটিভ. Which experiment proved DNA is the genetic material? এখন মধ্যে কোন পরীক্ষাগুলা প্রমাণ করেছিল যে ডিএনএ জেনেটিক মেটেরিয়াল? গ্রিফিথ এক্সপেরিমেন্টস, এভরি, ম্যাকলিওড এন্ড ম্যাকার্টি এক্সপেরিমেন্টস, হার্শি এন্ড চেস অর ডি অল অফ দ্য অ্যাবাভ? সো অল দ্য experiments have contributed to the knowledge that DNA is genetic material. The correct answer is all the above. সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি ওয়াজ প্রপোজড বাই, যে মলিকুলার বায়োলজি সেন্ট্রাল ডগমা কে প্রস্তাবন করেছিল? ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক, ম্যান্ডেল, মর্গান. দ্য সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি ওয়াজ প্রপোজড বাই ক্রিক. দ্যাট বেসিক্যালি স্টেটস দ্যাট ডিএনএ টু আরএনএ, RNA to protein. So this sequence is known as central dogma. Central dogma of biology. Which RNA carries amino acid to the ribosome? এর মধ্যে কোন আরএনএটা অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে রাইবোজোম বহন করে নিয়ে যাচ্ছে? mRNA, tRNA, rRNA or snRNA? The correct answer is tRNA. tRNA, also known as transfer RNA, that carries amino acid. The site of protein synthesis in cell is, কোষের মধ্যে যে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে কোথায়? নিউক্লিয়াস, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গোলজি. The protein synthesis is occurring inside the ribosome. That's why ribosome is also known as protein factory. Ribosome is also known as protein factory of the cell because the protein synthesis is taking place inside the ribosome. Which enzyme joins Okazaki fragments? The Okazaki fragments গুলো কে যুক্ত করছে? DNA polymerase 1, DNA polymerase 3, DNA ligase or primase? The correct answer is DNA ligase that joins Okazaki fragments. Okazaki fragments. Which process converts DNA into RNA? এর মধ্যে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে ডিএনএ থেকে আরএনএ রূপান্তরিত হয়? ট্রান্সলেশন, রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন, রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন. দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ট্রান্সক্রিপশন, যেখানে ডিএনএ থেকে আরএনএ রূপান্তরিত হয় সেটাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন. যখন আরএনএ থেকে ডিএনএ হবে সেটাকে বলা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন.
হুইচ কোডন সিগন্যাল স্টার্টস অফ ট্রান্সলেশন, এর মধ্যে কোনটা ট্রান্সলেশনের শুরুকে নির্দেশ করছে? UAA, AUG, UAG, UGA. The correct answer is UAG. That code for methionine. Methionine amino acid. এটা স্টার্ট কোডন। স্টার্ট কোডন হবে AUG. Which codon terminates translation? UAA, UAG, UGA, AUA, AUG only, GAA, GAG, AAA or UUU. The correct answer is UA. They are also known as stop codon that terminates the translation. Which type of RNA forms the core of ribosome? এর মধ্যে থেকে রাইবোজোমের গঠন করতে কোন আরএনএটা দরকার? mRNA, rRNA, tRNA, snRNA. The correct answer is rRNA. They are known as ribosomal RNA. Next is DNA replication in prokaryote starts at. প্রোক্যারিওটিকের যে DNA replicationটা কোথায় শুরু হয়? From orici, centromere, telomere, promoter. The DNA replication basically starts at the orici region. That is known as origin of replication. Origin of replication. Which enzyme synthesizes RNA primer during DNA replication? DNA replication এর সময় কোন এনজাইমটা RNA primer তৈরি করে? DNA polymerase, helicase, primase, ligase. The correct answer is primase that creates RNA primer. That is 8 to 12 anti-long RNA sequence. Which experiments used radioactive isotopes to prove DNA is genetic material? এর মধ্যে যে কোন পরীক্ষার মধ্যে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ ব্যবহার করে প্রমাণ করেছিল যে ডিএনএটা জেনেটিক মেটেরিয়াল? A is Griffith, Avery, MacLeod and McCarthy, Hershey and Chase, Michelson and Stahl. So among them the correct answer is Hershey and Chase. Who demonstrated semi-conservative DNA replication? যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা যে অর্ধ সংরক্ষিত এটা কে প্রমাণ করেছিল? ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক, মেশেলসন অ্যান্ড স্টেল, হার্শি অ্যান্ড চেস, ডি মর্গান. The correct answer is Michelson and Stahl, who proved that DNA is the DNA replication is semi-conservative. Which enzyme removes supercoil ahead of the replication fork? যে রেপ্লিকেশন ফর্কের আগে কোন এনজাইমটা ডিএনএর সুপারকয়েলিংটাকে সরায়? হেলিকেজ, topoisomerase, ligase, primase. The correct answer is topoisomerase that removes supercoiling of DNA. Which form of DNA is most common in living cells? যে এর মধ্যে থেকে যে কোন ডিএনএটা সবচেয়ে থেকে প্রচলিত? A DNA, B DNA, Z DNA, D DNA. Among them B DNA is predominant in living organisms. Which type of RNA carries genetic information from DNA? DNA থেকে কোন RNAটা জেনেটিক ইনফরমেশনটাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে? mRNA, tRNA, rRNA, snRNA. The correct answer is mRNA. They are also known as messenger RNA that carries the message from DNA to RNA. DNA ligase in prokaryotes requires. The prokaryote যে DNA লাইগেশনের জন্য কি প্রয়োজন হয়? ATP, GTP, CTP, UTP. The correct answer is ATP. So ATP is required for the DNA ligation. Which of the following is true about Okazaki fragments? এর মধ্যে কোনটা Okazaki fragment সম্পর্কে সত্য?
synthesized continuously, synthesized discontinuously, synthesized by RNA polymerase, found only in RNA. So the Okazaki fragments are synthesized discontinuously. Telomeres are present at, telomere কোথায় থাকে? Centromere, chromosome and replication origins nucleolus. The telomeres are basically present at the chromosome end. Reverse transcription occurs in, reverse transcription কোথায় ঘটে, কখন ঘটে? DNA to RNA, RNA to DNA, RNA to protein, DNA to protein. So reverse transcription is basically when RNA is converted to DNA. From DNA to RNA, that is known as transcription. যখন RNA থেকে DNA হবে, that is known as reverse transcription. Reverse transcription. So with that we came to end of this MCQ solving session, where we have solved 25 MCQ questions from molecular basis of inheritance. So in the upcoming videos we will be solving similar type of MCQ questions based on the previous year question paper of STGT and STPGT syllabus, and also particularly focusing TBJEE and NEET examination. So do stay tuned for the upcoming videos, and do not forget to subscribe to this channel for upcoming updates. Thank you all.